У нас после Okay. позавчерашнего было хуже. All После right. бурі. So let's start talking, shall we? All right. So, Ola, hello. Hello. Nice to see you. Lovely flowers behind you. So let's discuss this thing which happened yesterday, because here people are talking about two things about this hot weather. It is still very hot. You know what is happening in Greece and Italy. So this year, this July, has become the hottest month on record. Это понятно, что я сказал? This July has become the hottest month on record ever. То есть с тех пор, как ведутся записи, да? Самый жаркий месяц из всех, the hottest. I wrote out some temperatures in America, in the United States of America, near Los Angeles. You know, there is a Death Valley, есть долина смерти, 56 degrees, 56. In China, 53, 53 in China, all right? In Sardinia, in Italy, 58, 58. And in Algeria, 50. This is unbelievable, isn't it? So people are talking about two things, about the weather, and 2 days ago, a very famous Irish singer died. Do you know the name of Sinead O'Connor? Никто не слышал, не? Ну ладно, Sinead, nothing compares to you. По сравнению с тобой ничего не... Ну, с тобой ничто не сравнится. Не слышали такого хита? Ну ладно. Okay, so let me show you, Maria, hello, good morning. Good morning, Natalia. Let me show you what the BBC showed yesterday about Dnipro, okay? Because probably you did not know. So let me play. Дайте я вам проиграю. Just a couple of minutes, пару минуточек. So you know that we are on the map. Мы на карте. Это значит, о нас тоже говорят все. We are on the map. So this is yesterday's BBC, okay? Ready? Готовы? This evening on events in the central city. Смотрите, breaking news – это значит только что подошла новость. Самая свежая новость. Breaking news. City of Dnipro in Ukraine. A missile has struck a multi-story residential building, injuring 3 people. Those are the early reports. So you can see here the pictures from the aftermath of the incident. This is from local media. President Volodymyr Zelensky has described the incident as Russian missile terror. Oksana, our reporter in the newsroom, Oksana Kondratova, this evening on events in the central city of Dnipro. The events, события in the central city of Dnipro, okay? Центральная, да, понятно. In Ukraine, a missile has struck a multi-story residential. A missile. Все помнят слово missile, братцы? Не? Это ракета. У нас же было это, я вам давал когда-то. A missile has struck. A missile. Или missile, и так можно произносить. А strike, это ударило, да, попало. Strike. A missile has struck a residential building, да, жилой дом. Residential building. Только быстренько, ребята. Пишем еще This раз. evening on events in the central city of Dnipro in Ukraine, a missile has struck a multi-story residential building. A multi-story. Что значит multi-story, Наташа? A multi-story, непонятно. Ну, многоквартирный, многоэтажный, мульти, много, а story – это этаж. A multi-story residential building. Ну, то есть многоэтажный квартирный дом. Injuring 3 people. Those are... Injuring 3 people. Таня, что такое injure? Напомните мне, нет? Инженерный. Как? Ну, Injuring. инженерный. Какой инженер? То инженер. А to injure. А что такое to injure глагол? По логике пострадали.
Это ранить, девочки, ранить. Injure. To injure. На инженера вовсе не похоже. Да. Injuring, to injure. Ранить. 3 people. This is yesterday's information. Но это вчерашняя информация, как вы понимаете, окей? Injure, ранить. Или wound у нас есть синоним. Wounding, injuring 9 people. Вообще-то 9 по последним сведениям, да? Ну, вчера сообщали о 3 жертвах. Injuring 3 people, okay? The early reports, so you can see here the pictures from the aftermath of the incident. This is Смотрите, from local. You can see here the pictures of the aftermath. Слово aftermath никому не непонятно, нет? Pictures of the aftermath. Это последствия. То есть съемки последствия удара. Aftermath of this attack. Aftermath. Последствия. То, что случилось потом. Pictures of the aftermath. Послушайте еще раз. Listen A again. multi-story residential building, injuring 3 people. Those are the early reports. So you can see here the pictures from the aftermath of the incident. This is from Pictures of the aftermath of the incident. Вот этого инцидента, да? local media. Pictures posted by the local media. Это понятно всем, да? Ну, которые были опубликованы местными средствами. Posted by the local media. President Vladimir Zelensky has described the incident as President Vladimir Zelensky has described this incident as, да, описал этот инцидент как Russian missile terror. Oksana Russian missile terror, да? Ну, то есть русский ракетный террор. Смотрите, вот местная говорит, ну, местная, корреспондент BBC, но наша. Вот, послушайте, она прекрасно говорит по-английски. Our reporter in the newsroom, Oksana Kondarenko, is watching this for us. Смотрите, our correspondent, Оксана, не помню, Бондаренко, Кудренко, is watching it for us, смотрит для нас, то есть Before we talk рассказывает. about the building, because you gave us some information about that just about 20 minutes ago. What? Смотрите, can you tell us some information? Because we just got a little bit 20 minutes ago. Только 20 минут назад пришла новость. What sort of reaction are we getting from President Zelensky? What sort of reaction are we getting from President Zelensky? Да? Как отреагировал президент? Да? What sort of reaction are we getting? Hello, Marina с Мариной 2. Oh, President Zelensky has used very strong language to the Понятно, уже ее легче понимать, да? Наши люди has used a very strong language, то есть, ну, короче, сильным языком выразился. Russian side, and just to tell you, he said that they will be taken to an account to Это выражение to take to account, они ответят, да? Will be taken to account. Count, считать, account это отчет, что они ответят за эти преступления. They will be taken to account. this terror, missile terror, as he called it, as you mentioned. And this is quite unprecedented because This is quite что? Рома, чего опаздываем? Он не слышит меня еще. Еще раз, что такое? This is quite unprecedented. Роман опоздал. Спать надо меньше. Рома, а я пишу. So this is quite unprecedented. Беспрецедентно. Да, необычно. This is quite unprecedented. President Zelensky himself has published the video from the Понятно, потому что сам президент опубликовал это видео. The president himself has published this video. Dnipro attack site, and normally Ukrainian authorities are being very, very cautious and Смотрите, normally Ukrainian authorities, обычно украинские власти, authorities, авторитеты. Давайте запишем, это слово надо знать. Это местные local authorities. Местные власти. От слова авторитеты. Author – это же автор, а authorities – это авторитеты, то есть власти. Local authorities are being very cautious. Что такое cautious? Не? Осторожные. Обычно они очень осторожно о таких вещах говорят. Are very cautious, осторожные about this.
are very cautious about this, okay? Careful about these things. They ask people not to report. They ask eyewitnesses They ask people not to report, да, они просят не сообщать, да, людей, ну, понятно, быть осторожными, to be cautious, not to not report, to publish anything on social media. not to publish anything on social media, да, ничего не... А тут сам президент. And the fact that President Zelensky himself has published it, it means that it is a big, big, big deal. And currently It means that it is a big, big deal. Как это понять? A big, big deal. Может кто-то перевести big deal, нет? Ну, большая сделка, это серьезное дело. A big deal, ну, дело, да, big deal. Что это серьезно. Big deal. Deal, to deal, иметь дело с чем-то. That it is a very big deal. Еще раз прокручу, чтобы у вас были какие-то слова. So I will play it again for you. Еще разок сначала. So this is the BBC. This evening on events in the central city of Dnipro in Ukraine. A missile has struck a multi-story residential building. Еще раз. A missile has struck. Ракета ударила, попала. A multi-story residential building. Injuring 3 people. Those Injuring 3 people. Ранив троих. Injuring. are the early reports. So you can see here the These are early reports, да, это ранние сообщения, но это вчерашние. pictures from the aftermath of the incident. You can see the pictures from the aftermath of this incident. Aftermath, это This последствия. is from local media. President It's been posted on local media. Vladimir Zelensky has described the incident as President Vladimir Zelensky has described the incident as Russian missile terror. Russian missile terror. Oksana, our reporter in the newsroom, Oksana Svetlana is our reporter in the newsroom. Kondenko is watching this for us. Смотрите, is watching it for us. Before we talk about the building, because you gave us some information about Смотрите, before we talk about the building, because we are getting some that information just about 20 minutes ago, which arrived just about 20 minutes ago. what sort of reaction are we getting from President Zelensky? What sort of reaction are we getting from President Zelensky? Oh, President Zelensky has used very strong language Has used a very strong language. to the Russian side. And just to tell you, he said that they will be taken to an account. They will be held responsible. Лучшее выражение. Смотрите, их призовут к ответу. Responsible. Не помните такого слова? They will be held To this responsible. terror, missile terror, as he called it, as you mentioned. And this is quite unprecedented because И беспрецедентно, то есть необычно. This is quite unusual. President Zelensky himself has published Because President himself a has video published from the Dnipro attack site. And from the Dnipro attack site, это на сайте. normally Ukrainian authorities are being very, very cautious and Normally, Ukrainian authorities are being very, very cautious. Обычно они очень осторожны. careful about this thing. Careful или cautious, это одно и то же. Осторожно. They ask people not to report. They ask eyewitnesses They ask people not to report, not to publish, not to share, не публиковать, не делиться, да? not to publish anything on social media. Anything on social media. And the fact that President Zelensky himself has published it, it The fact that President Zelensky himself has published it, means that it is a big, big, big deal. it means that it is a big, big deal. Enough, достаточно. So let's put it into our own words. Давайте это выразим своими словами. У каждого свое. So what do I know from here? Yesterday, I remember the time because I was finishing my class with my students. It was 27 minutes to 9. Все поняли время? 27 to 9. Вы помните, что после половины, братцы, мы называем то время, которое остается до следующего часа, да? Но вы не можете сказать 33 минуты 9. Вы говорите до половины. Это все 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes past 8.
после 8, а все, что дальше половина 9, half past 8, а все остальное, то, что идет уже после 30 минут, вы называете, сколько осталось до следующего часа, то есть до 9. И у вас таким образом получается не 33 минуты, нет такого, а 27 to 9. Вы поняли логику, да? Как вы время называете? До 30 минут, до половины – это past. 20 past, 10 past, 25 past, half past. А потом начинается 31 минута. 29 to 9, 28 to 9, 27 to 9. Значит, 33. I remember I was finishing my class and suddenly my students dived. Кто может перевести такое слово? Dived. Рома, что такое to dive глагол? Обязан знать неправильный глагол. Таня, что такое dive? А слово дайвер, конечно, никто из вас не слышал. Ну, погружены, наверное, были. Дайв – это нырять, братцы. Они нырнули. Дайвер, ну вы же знаете это слово. Смотрите, они сделали вот такое движение. Это взорвалось. Вы же слышали те, кто в Днепре, я уверен, да? Смотрите, вот так они. Опа. Я говорю, что? Они говорят, что-то взорвалось. Вот это вчера в 33 минуты dive. So I said, okay, so run for shelter. Бегите там в укрытие. This is all that I know. So about my speculations. Кстати, speculations – это же не спекуляции. Что такое speculations? Не поможете мне, нет? Да, запомните, ребята, to speculate – это размышлять. Мои размышления на эту тему, my speculations, ну напишите без меня, там нечего писать, speculations, okay? Let me think about it. So what can I say? So at 23 minutes before, at 27 minutes to 9, they tried, these terrorists tried to hit the Dnipro Security Services, the former KGB headquarters, бывшая штаб-квартира КГБ in Korolenko Street, former KGB Security Services. But as usual, they missed, and they hit this Geneva complex. Geneva, по-моему, называется, да? Geneva complex, which looks very near Metallurg Stadium. It looks very nice. Fortunately, еще раз, как сказать, они промахнулись. Еще раз. So they tried to use the Iskander missile, Iskander ballistic missile, and they targeted, смотрите, нацелились, вот я показываю, ну, target, да, уже в русский вошло слово target, это цель. Targeted, они имели целью. They targeted, давайте напишу, а то вдруг не запомните. Попробуем сказать. Targeted the KGB, лучше сказать former, да, KGB, headquarters. Только наоборот поставьте former перед KGB, а то я спохватился. Former – это бывший. То есть там уже, по-моему, сейчас никто и не работает. Они подсилили по бывшему зданию КГБ. They targeted, target – это цель. To target – это целиться, okay? They targeted their missiles against the former KGB headquarters. Former поставьте перед KGB. Ну, бывшее слово. Former KGB headquarters. And they missed it. They missed it. И промахнулись. And so, again, they hit. А что ж вы так долго пишете? Так премудро. They targeted the former KGB headquarters and they missed it as usual. So they hit или struck, ударили, a multi-story residential building. But fortunately, что значит fortunately? К счастью. Счастье. К счастью. But fortunately, как сказать, они промахнулись? They Missed it. They missed it, and they hit
the two upper floors of this Geneva, two upper floors, ну, верхние два этажа of the Geneva residential complex. And again, fortunately, к счастью, there were no people living because the building had just been finished, had just been completed, past perfect, да? И вот только закончили. Had just been completed, and so there were no residents. So altogether, все вместе, altogether, 9 people have been injured. Ира, напомните мне еще раз слово injured. Ранить. Ранены. Или hurt. Помните глагол hurt, братцы? Но это же ваши глаголы, которые вы учили когда-то. Hurt, ранить, have been hurt. 2 of them children, well, teenagers of 14 and 17 years old. 14 and 17. One 77-year-old woman and 4 men. This is the, they were 5 men. They were injured, but nobody was killed, fortunately, again. So this is another terrorist attack by Russia. Как сказать, призвать к ответу? Вот только что он сказал, как призвать к ответу. Они будут отвечать. Да, смотрите, только responsible, да, это ответственный. А как же сказать, их призовут к ответу? Смотрите, братцы, вы говорите, They are responsible. Да, они ответственны, все правильно. They are responsible. Но вы же хотите сказать, они будут отвечать, правильно? То есть их привлекут к ответственности уголовной. To taken. Take. Как же They were, will братцы, be. когда were это прошедшее время. They will Пока be их, taken. конечно, will. Смотрите, will be held responsible. Вот выражение. Их призовут к ответственности. Will be held от глагола hold, держать. Они будут отвечать. They will be held responsible for this action. Марина, передо мной тоже вентилятор, как и перед вами. Вот он. Да-да-да-да. Только у вас там 28, а у меня 35. Это не мой кабинет, я в чужом месте. Вы еще и на работе. Молодцы. Well, okay. So this is what happened. Just the usual thing. And I think they say that this is a retaliation. Что такое retaliation? Не? А такое слово revenge попроще, не? По-русски, если прочитать, нет? Это реванш, ребята, это месть. Revenge – это месть, реванш. This is a revenge for Ukrainian drones which targeted Taganrog. They are saying this is a revenge. А слово retaliation – это то же самое, тоже отместка, месть. Retaliation for Ukrainian drones, which targeted, все, собрали до купы, okay? A revenge for Ukrainian drones, which targeted Taganrog. Okay, so let's try. А теперь попробуем в парах, да? Попробуйте воссоздать картину на английском. Try to tell what happened yesterday at 27 to 9. And because many of you are in Dnipro now, so I am sure you have some personal reactions. У вас есть и личные какие-то реакции. You heard it. You can describe, можно описать, what you were doing at that moment, what you heard, что вы услышали, and what was the people's reaction. Okay, so my first... Как будет, вот вы сказали, если ваши студенты дайвер, а как Только будет не дайвер, стойте, братцы. Дайвер. Мои студенты не ныряльщики. My students are not divers. Они нырнули, they dived. Они Dived. нырнули, это же глагол. They dived, пригнули головы.
Вот dive это, кстати, это уворачиваться от чего-то. Но это инстинктивная реакция организма. Конечно, когда бахает по голове, человек пригибается. So they dive. Марина, а у вас вопрос? Вздрогнуть. Вздрогнуть как? Вздрагивать. Ну, смотрите, а как трястись? Ну, не можете вы не знать. Тремор. Shake. I shook. Shake. Shaken. Вторая форма shook. Или смотрите, вот как есть такой глагол start. Начинать. Это тоже и вздрогнуть по-английски. И есть еще один глагол startled. Это все вздрагивать. И shook. Все годится здесь. Наконец, я тряслась. Tremble, может, кто-то помнит, нет? Да. Это все передает идею вздрогнуть, затрястись. Окей, понятно. Start, startle, shook и tremble. Все годится, только ж в прошедшем. Started, I was startled, I shook, I trembled. Okay? Затряслась. All right. So let's try to put our reactions into words. Теперь попробуем описать словами, что вчера случилось. Ready? We готов? Good. Остановлю record. Okay. So I carry on with our story. Hang on, секундочка. Sorry, my fault. Hang on, еще секунду. Подождите. Yes. I'm almost there. Почти уже вышел на нужное место. Секунда. Just a moment. I've lost the text. I apologize. Я извиняюсь. Что я сделал с текстом? Вот он. So, okay. All right. Вам не видно сейчас, да? Или видно текст? Нет. Нет. Так видно, да? Okay. So, please do not think that the brothers lost touch with each other in that special way that twins have, да? То есть у них была вот эта такая связка, connection, touch, bond. Есть сигареты bond такие. Это тоже, это связка между людьми, bond, связь. There was the time one winter's evening when Milmax suddenly got up from the table, pulling his father with him, да, и своего отца потянул за собой, and set off for the upper slopes of the valley, да, они отправились на верхние вот эти склоны. Snow had fallen, and they soon found the tracks of boots, and soon after that, boar tracks. Кто это boar? Напомните мне. Кабан. Кабан, дикий кабан. They found Torbesh crouching in the branches of an oak tree. Залез на дерево, да, чтобы спастись. Beneath the tree there was a full-grown wild boar grunting angrily. А что такое to grunt? Кто-то помнит? Сейчас Марину поймаем, она же не... Хрюкал, злобно хрюкал. It had a wound in its side. Вот смотрите, это тоже ранить. У нас было слово injure только что, и wound – это тоже рана, ранить. Their father killed it with the 2 barrels of his own hunting gun, да? А что такое barrels, Таня, на всякий случай, напомните мне? Стволов. Убил этого хрюкающего. And no one, least of all Torbesh, ever asked how Milmak had known he was in danger, да? И никто, а меньше всего Торбаш, вообще не знал, как так получилось, да? И не спрашивали Милмака, откуда он узнал, что брат в опасности. Just as Milmak himself did not ask when Torbash arrived, as if by magic, да, появился как будто по волшебству, to fight off the gang of thugs, чтобы отогнать банду, да, каких-то, ну, вы поняли кого, банду, то есть группу бандитов, who had attacked Milmak in the streets on one of his rare visits to Jelsin.
They were twins, a plum with a double stone, слива с двойной косточкой, да? It was natural. No one thought it in the least bit strange. Okay, I'll stop. Остановлюсь на минутку. So, again, this episode is about this connection, связь, a bond between relatives, between family members, all right? Now, you know, I checked it with myself. I have a sister, you know, I have a twin sister. We are twins. We are not identical twins. She does not look like me, but we are quite close. We love each other, I think. Anyway, I love her. So, ladies and gentlemen, yes, she does. She does. But you know, and I once checked, я проверил, do I feel if something happened to my sister? Like, you know, sometimes when something happens to a child, the mother senses it. Ну, знаете, эти хрестоматийные истории, когда что-то с ребенком случается, мать как-то, я на нос показал, чувствует это, да, senses, от слова sensor, чувствует, senses it, that there is some trouble. You know, you read it in the books, maybe in some articles, how the mother suddenly wakes up in the middle of the night and says, something has happened, что-то случилось, something has happened to my son or my daughter. I checked it with my sister. I did not feel anything. Я ничего не чувствовал. Sorry about that. Maybe I'm stupid. Может, я тупой. But when something happened to my sister, I did not sense it. I learned about it later. Я узнал об этом позже. So, well, I don't have this gift. У меня нет этого дара. To feel, to have, but there is a bond. Но связь существует. А дара у меня нет чувства. Ну что, брату угрожает дикий кабан. Или что на моего младшего брата, другого брата напали, да, какие-то бандиты. I don't send it. So, question. Итак, пошел вопрос. Do you believe in this? Оля, как я сказал, связь только что дважды? Бонд. Bond Бонд. connect. Это по сигаретам. Вы курите бонд, нет? Нет, А не вот. курю, но я помню. Или connection, связь, братцы, connected. Помните еще Nokia когда-то была до смартфона? И там stay connected, оставайся на связи у них всегда. Или у вас connecting, идет связь, связываюсь, да? Вот, there is a connection. Do you believe that there is a connection between a mother and children or between members of the family who love each other, or it's a fake? Или вы думаете, что это fake? It's just an imagination. If you have your experience, or maybe somebody told you about it, please share it with your friends. So, all right. Thank you very much. Ladies and gentlemen, time to talk about Los Angeles, Hollywood, and about famous stars. I am ready to answer your questions again about, and I'm going to show you some interesting material. So let's talk. I am ready to answer your questions. I will take you to the Walk of Fame. Сейчас я вас отведу на аллею славы. И даже одну звезду покажу. Ну, в смысле, много звезд, но одну живую. So, I am ready to answer any questions. Fire away, стреляйте. What is the main problem of Hollywood? Of Hollywood? Good question. What is the main problem? I don't think they have problems. I don't think so. The main problem is money everywhere, isn't it? But I must tell you later, I will tell you about their money. Ladies and gentlemen, do you know, for example, how much a star like Keanu Reeves, remember Matrix, помните Матрицу? Yes. Do you know how much he earns? Знаете, сколько он зарабатывает за фильм? Do you know how? What do you think? Как вы думаете? 1 million, maybe. 1,5 миллиона.
говорите только по-английски. Что это за 1,5 миллиона? Как Я не это знаю, как сказать? сказать 1,5. 1.5. Миллион. Вы что, девочки? 1,5, 1.5. Оля, 1.5 million. Okay, 1.5 million. Any more? Есть еще идеи? Any more ideas about the money? 1.5. 3 More, million. less, больше, меньше? 3 million. It is more. More, definitely more, гораздо больше. A lot 50. more, намного 50. больше, чем... You're making me laugh. Это просто цифра меня смешит, даже я бы сказал. So go up, поднимайте ставки. 10 millions. 100 million. million. Наташа, still a funny figure. И все еще смешная цифра. 100 millions. Exactly. Точно. $100 million for one film. It's impossible. Honest. Usually, remember we talked about Julia Roberts. Помните, мы о Julia Roberts говорили? She earns 25 million. 25. Она, ну, у женщины, кстати, меньше зарабатывает, о чем позже поговорим. $25 million. And 100 million, I'm sorry, it's a mistake. Keanu Reeves received $126 million. And Tom Cruise received 100 million for Mission Impossible. Помните, миссия невыполнима. Помните фильмы? So, any more? So, Igor, I wish we had their problems. Нам бы их проблемы. Или you wish we had any more questions? Давайте спрашивайте. Вам время. Не хотите, буду рассказывать. What they do with their money? What they do with their money? Что вы хотите спросить, Ира? Еще Что раз они по-русски. делают со своими этими деньгами? А как это спросить? What do they do? Или what what do are they they doing with this? Ира и Irene, ask them. Why are you asking me? Почему вы меня спрашиваете? I will show you their house. I don't have this problem. У меня нет такой проблемы. I will show their houses to you. Я вам покажу их дома. Окей? Не сейчас, в следующий раз. Okay, Roma, you have a question. Буду быстрее, ваше время. Yes, Tanya, fire away. Tanya. Would you like to live in USA or work in USA? No, but if I chose between the cities, I would live in Washington, not in New York, not in Los Angeles, Washington. To me, Washington is the most beautiful, the capital of the United States. It's not a large city. It's like Dnipro. It is smaller, on меньше Dnipro. It is smaller than Dnipro. It's about 800,000 people. 800,000, 800,000, but it is very beautiful. I love the Washington. Okay, well, I'd like to live where I was born. Я хочу жить там, где я родился. Because we are born on purpose, потому что мы рождаемся с определенной целью. Well, I agree. Sure, that's it. Who is our Roma. favorite? Who is our favorite actor? Рома, у нас с вами одинаковый любимый актер или все-таки не our, а your favorite actor, да? Yours. А что же вы сказали наш, Рома? Who is your favorite actor? It's a good question. Смотрите, когда вам не просто сразу ответить, вы задумываетесь и говорите «хороший вопрос». Это значит нелегкий вопрос. Вот запомните это выражение. Good question. Good question. Good question. I like different people, but okay, I will mention a man and a woman. Упомяну мужчину и женщину. I like Robert De Niro. Robert De Niro. I like his films. I like
He is a special man. Он особый такой актер. And when we're talking about women, I like Renee Zellweger. Renee, The Diary of Bridget Jones. Bridget Jones is Diaries. Ну, кто не знает дневники Бриджит Джонс? Она потолстела там килограмм на 20 для этого фильма. Okay, I like she's a talented actress. I like many of her films. Мисс Поттер. Кстати, видели такой фильм? Мисс Поттер. Нет, это знаменитая детская писательница. Мисс Поттер. Ну, неважно. Well, Where is located Stars Avenue? Только смотрите. Where is... Дальше. Дальше идет подлежащее. The Stars Avenue located. Где есть аллея славы расположена. Where is the star? Это называется Walk of Fame. Прогулка славы. Вот это аллея славы по-английски. Дайте я вам напишу, вам сейчас придется говорить. Смотрите. The Walk of Fame. Вот это аллея славы по-американски. Прогулка слав. Fame, от слова famous. Рома спросил только что известный, да? Рома, вы поняли свою ошибку насчет our и your, да? Да, yes. Ну, не наша же, у вас другой, может, вы любите Брэда Питта. Who is your favorite actor? No, Okay. I like Robert De Marina, Niro. the Walk of Fame is situated in the very center of Los Angeles. В самом центре. In the very center. Смотрите, слово very – это очень, да? Оно обычно употребляется перед прилагательным. Very beautiful, very intelligent, very hot. Но если вы поставите very перед существительным, смотрите, in the very center, то это будет значить самый, тот самый, in the very center, в самом центре, в тот самый день, on that very day. Понятно? Если вы ставите very перед существительным, центр, день, тот самый человек, the very person, та самая персона. Это значит тот самый. Okay. It is situated in the very center of Los Angeles. Вы, кстати, про него еще далеко не все спросили. It is situated in the very center. It's called a Miracle Mile. Миля чудес называется. And listen, it's nothing special. Это ничего особенного. It's just a boulevard. Это такой бульвар. And on the right and on the left there are stars. И там звезды справа и слева. И все. So people are walking over them. И они их топчут, все прохожие. Вот и все. Там ничего такого нет. It's just a street. It's an avenue. Это всего лишь авеню. Этот самый проспект. И там звезды. So it's nothing special. Just a street. Всего лишь улица. And the road. And there are stars. Я вам сейчас их покажу. And I will show them to you. Any more questions? Еще вопросы? Who did you see on the walk of fame? Did you see? Еще раз. Что значит? Вы видели? Кого вы видели на этой... А где же слово «кто»? Оля сказала who. Или я не слышал. Who did you see on the Walk of Fame? Oh, I saw a very important person. Очень важного человека. I saw a VIP. Кстати, вот ваш VIP, да? Произносится VIP. Very important person. Очень важного человека. You are going to see this person in 3 minutes. Через 3 минуты я вам его покажу, Оля. I will show this person to you. Definitely, 100%. A very, very, very important person. How many parks has Los Angeles? A lot of parks. Parks or pubs? Пивбары или парки? Parks. Парки. A lot of parks. It is a very green city. Tanya, Los Angeles is a park. Okay, Los Angeles is a park. It is very green.
there are a lot of different squares. It's a beautiful city. It's a beautiful city, but not as beautiful as Washington or Philadelphia or even New York. Well, yes, Did you Irene. speak? Did you speak with that person? Of course, I spoke, конечно, говорил. I spoke with this person and continue to speak with this person. You went to a bar. Bar? Bar. Это вы утверждаете или спрашиваете, Do you, братцы? did you went? Did you Did you went? go? Did you Как go? я Did дам you вам go? за went? Братцы, Did you- после did же идет настоящее. Did you go to the bar? With this person, с этим человеком? Did I, или вообще? No, Or did I? взагалі. Your Yes, friend. yes. Yeah, of course, I went to the bar. What do you do when you see your former classmate? Когда вы с другом путешествуете? Ну, конечно, что еще делать? You go to the bar, you drink alcohol, and you remember the good old days. Только это они сейчас нам кажутся такими добрыми, счастливыми деньками. Ну, о школе. Yes, Ира молодец, давайте. Не бойтесь, спрашивайте. Which of Ukrainians have a Вот. star on Ира, walk что-то of со fame? звуком, ближе к микрофону, вас не слышно совершенно. Which of Ukrainians have a star on a walk of fame? Who, только не which, который, кто, who of the Ukrainians has a star? I'll surprise you, я вас удивлю. I will surprise you. There are a lot of Ukrainian people, but they are not Ukrainian. Their parents or grandparents или их родители came from Ukraine. Don't you know, вы разве не знаете, that Mila Jovovich's mother is Ukrainian, Tatiana Loginova. She's from Kiev, all right? And Leonardo DiCaprio's grandmother came from Odessa. And Kirk Douglas, the father of Michael Douglas, came from Odessa. There are a lot of Ukrainian, former, бывших украинцев, former Ukrainian people, okay? That's it, все. Ладно, не Как могу больше. бывших, скажите бывших еще раз, слово Former, бывших. ну только что ж было бывший КГБ, а, Таня? А, Только да, что ж точно. было бывшее Да-да-да, здание было. КГБ. Да, Former. было. Формер, Former. было. Okay, so let me show you. Итак, ваша задача, listen to me, слушай меня. Looking, I will tell you about, I will show you several stars. Я вам покажу несколько звезд и самую настоящую звезду. Сейчас. Уже бы я на вашем месте давно догадался, кто эта звезда. И да. Не, невозможно. And you try read those names, прочитайте эти имена и постарайтесь рассказать несколько слов о том, кого вы знаете. Вы поняли? Try to say a few words about these people. Ready? Вы готовы? Okay. So, итак, поехали. I am taking you to the Walk of Fame. Just a moment. Some of these people you know, некоторых вы знаете, первую не знаете, and other people you don't know. So, try to talk about those that you know. Виден экран всем? Смотрите, Джон Фогерти, я вам сразу расскажу. This is one of my favorite singers. He was the founder, основатель of one of my favorite, а ничего не пишите, только тех, кого вы узнаете, of my favorite American bands, Creedence Clearwater Revival. Никто такую группу Creedence не слышал, нет? Ну, я понимаю вас. Creedence Clearwater Revival. Я выключу звук, а то шумно. Ready? Поехали. So, look at the names. Смотрите на имена. John Fogerty. Creedence это я. Okay, so that's John Fogerty. And Donna Summer. Кто знает, тот отмечает. Только тех, как вы можете сказать. Liza Minnelli. Нет. Okay, move on. Michael Bolton.
This is a Ukrainian. Вот вам еще один украинец. Это Миша Болотин, чтобы вы знали на будущее. It's a famous... Да, он из-под Чернигова, братцы. He comes from Chernigiv. His parents came from near Чернигив. Он мой земляк. Я же тоже в Чернигове родился. So, he comes from Chernigiv. Майкл Болтон. А вот вам персонаж Вуди Вудпекер. Можно Ну, записывать. Вуди. Можете что-то сказать? Скажите, это персонаж, это character. Не обязательно быть человеком. Ты можешь быть каким-нибудь пандой или там Микки Маусом, и у тебя будет звезда. Вуди Вудпекер. Чак Норрис. Никто этого боевого мужчину не помнит. Соперника помню, я Брюса Ли. Lionel Richie is a famous singer. Hello, песню Hello. Никто не помнит. Только тех, кого вы знаете. Если нечего сказать, не надо. Энгельберт Хампердинг. Ну, те, кто постарше. Оля, не слышала певца такой. Please release me, let me go. Не? Ну, ладно. It's a famous singer. Well, это я, извините, рукой. Magic Johnson, Игорь, it's a famous basketball star. Баскетбольная звезда. Есть кроссовки от Мэджика Джонсона. Волшебник Джонсон. Well, next one, дальше. А вот вам и звезда появилась. Да-да-да-да, это я летаю. Видите, как я вас разыграл? Я когда был там, я вспомнил песню «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы». Помните или нет? А вы Да. знаете, кто написал эту песню? Знаменитый диссидент Владимир Войнович. Ну, Чонкина, «Приключения солдата, Чонкина». Когда его выкинули из Советского Союза, слава богу, что не убили, все его имя вычеркнули из этих песен, а это написал Войнович, как и многое другое. Слова народные, музыка народная, исполняет автор. Ну, поехали дальше. So, это Войнович, поехали. Ну, как вы думаете, если бы там был какой-нибудь Брэд Питт, я бы смог к нему протиснуться? Не, а я себя снял. Окей. Джонни Депп. Кто не знает Джонни Деппа? Джек Спарроу, Джек Воробей, The Pirates of the Caribbean, да? Chocolate Factory, шоколадная фабрика и так далее. Турист. Джонни Депп, Мэрил Стрип. Ну, кто не знает Мэрил Стрип? The Devil Wears Prada. Дьявол носит Прада. Например, Мамма Мия. Помните, это все Мэрил Стрип. She's a very talented actress. Кто тут еще? Та-дам! Сони and Шер. Ну, все знают певицу Шер. Шерилин Саркисян, она армянка, чтобы вы знали по национальности. Сони and Шер, это был дуэт. Сони и Шер, она сейчас одна осталась. Шер. Well, идем дальше. Move on. Патрик Суэйзи. Не? Ghost. Как? Грязные Танцы. танцы. Привидение, когда друг его предал. Или грязные танцы. Dirty Dancing. Patrick Swayze. Louis Armstrong. Everybody knows Louis Armstrong. Next one, ladies and gentlemen. And the next one, Winona Ryder. Probably you know, вы вряд ли знаете ее. Ладно. Alice Cooper is a rock singer. Okay, next one. David Selznick, he is a film director. Natalie Wood, you don't know her. This is a film star. Errol Flynn, you don't know him. Andrea Bocelli, ну, певец знаменитый, Bocelli. Andrea Bocelli, ну, я не буду портить его песен. Okay, who else? Кто тут еще? Glenn Close is a famous actress. She's The Carpenters. Если успеем, я вам песню поставлю. Хью Джекман. Росомаха это, или как там ее? Хью Джекман. Или этот. Ладно. Скарлетт Джоханссон. Ну, кто не знает Скарлетт Йоханссон? Скарлетт Джоханссон. Кинг-Конг. Брюс Ли.
Майкл Джексон, ну тут уж вообще, Майкл Джексон. Томми Ли Джонс, не вспомните «Люди в черном», Men in Black, например. Sharon Stone, The Basic Instinct, базовый инстинкт. Barbara Streisand, A Woman in Love. О, this is the Chinese theater. Посмотрите, это китайский театр, Grauman, named after Grauman. And there are footprints. There are footprints and handprints. Здесь они оставляют свои отпечатки ног. Вот это центр. This is the avenue. Вот это та самая авеню. Hollywood Avenue, Голливудская авеню. И с двух сторон, братцы, здесь вот эти звезды, и справа, и слева. That's it, вот и все. Вот они, видите? Вот ходят и топчат все звезды. Okay? And these are hot dogs. А это хот-доги, невкусные. Terrible, disgusting. Вот смотрите, несколько слов. Кто это? Harrison Ford. Вот имя. Гаррисон Форд. Ну, кто же не знает «Звездные войны»? Star Wars. О, The Blade Runner. Бегущий по лезвию. Харрисон Форд. Давайте несколько покажу звезд. Эдди Мерфи. Помните такого, нет? Эдди Мерфи, ну, афроамериканский актер, комедия. Coming to America. Путешествие в Америку, например. Окей, Эдди Мерфи. Кто еще тут? Betty Grable, you don't know her. It's a star of the golden age. Звезда стар. Тут еще, смотрите, 42-го года, ребята. Давно здесь это существует. Окей, who else? Кто тут еще? Just a moment. Dorothy, you don't know her. Это Bob Hope. You don't know him. He's a famous American comedian. Американский комик знаменитый. Bob Hope. Давайте посмотрим еще. Клинт Иствуд. Ну, ковбоев всегда играет. Клинт Иствуд. Еще в 1984 году была его звезда. Next. Морган Фримен. Ну, кто не знает «Побег из Шоушенка», например, или Брюс Олмайти, Брюс Всемогущий. Ну, такой негр, извините, хотя такого слова нет больше. Афроамериканец. Морган Фримен. Who else? Это кто? Том Круз. А вот вам и Томми Круз. Mission Impossible или Top Gun. Том Круз. Who else? Кто еще тут? Папа Джин Келли. You don't know her. Next one. О, Джордж Клуни. Самый красавец Голливуда. Ну, кто же не знает Клуни? Да? Ну, «Гравитация» один из последних, более или менее. Gravitation. Джордж Клуни. And who else? Кто-то еще? Мэри Пикфорд. She's one of the founding mothers. Это мать-основательница Голливуда всего. Как-нибудь расскажу. I will tell you about her. Okay? Mary Pickford and the others. И хватит вам. To be continued. Продолжение следует. Я расскажу. I will tell you. So, pick up one name. Возьмите одно имя or two names and try to tell your partner everything about Michael Jackson or about Bruce Lee or about Chuck Norris or about any star, Barbara Streisand. 5 minutes each, по 5 минут каждому. Попробуйте поэкспериментировать. Go, go, go. Нажимаем. Рома, что-то опять у вас с интернетом постоянно. Я вас в первый зал. Подождите первого, не трогайте другие залы. Нет. Сейчас. Окей.